And acknowledge your breath. We are going to do the poetic self exercise. All you have to do is to listen to this voice and allow whatever thoughts, images, reflections that occur to occur, and embody what needs to be embodied. But first, please consider an element. Fire, water, earth, or air. Fire, water, earth, or air. And when you have chosen an element, you may raise your arm, but keep your eyes closed. You may lower your arms. So imagine that this element of your choice is filling up your feet from the tip of your toes to your heels. Allow yourself to immerse in this element of your choice. Through bones, muscles, flesh, veins, the blood floating in your veins and into your skin, your membrane. And you breathe life into it. And the element travels from your feet through the lower parts of your legs into your knees. Through bones, muscles, flesh, veins, the blood floating in your veins and into your skin. Allow yourself to immerse in this element of your choice. As it travels from your knees, through the upper parts of your legs, into your hips and your stomach and the lower part of your back. And you breathe life into it. As you immerse in this element of your choice that floats from your stomach and the lower part of your back through your spine and into your shoulders and into your chest. And from your shoulders into your arms and into your hands
and into your fingers, every one of your fingers, through bones, muscles, flesh, veins, the blood floating in your veins and into your skin. Your membrane. And you immerse in this element of your choice as it travels from your spine, through your neck and your throat, into your face, every part of your face, chin, mouth, nose, eyes, and you breathe life into it. And it travels from your neck to the back of your head and the top of your head and the roots of your hair and your hair. Your entire body is now immersed in this element of your choice. And you breathe life into it. Now have these questions for your inner, inherent, poetic potential, your inner poetic life that you might or might not explore in everyday life. Time. Please consider time. Is time fluid or solid? Abstract or concrete? Please consider time. What relationship does your poetic self have to time? Consider time. Do you get lost in time? Do you chase time? Are you chased by time? Do you forget time? Please consider time. What relationship does your poetic self have to time? Consider time. Do you have an age, or are you ageless? Do you move linear, horizontal, vertical, circular, spiral? How do you move through time? Consider time. Your poetic body in time. And please consider space. Is space fluid or solid? Abstract or concrete?
Do you mostly travel in your inner landscapes or into the external, eternal landscapes around you? Consider space. What relationship does your poetic self have to space? Consider space. And please consider the sensuous aspects of your poetic self. What is your taste? What is your sound? What is your look? Your smell, your touch? The sensuous aspects of your poetic self. And imagine that from this body you begin to grow roots, deep roots, through the layers of this building, into the soil, underneath this house. And imagine that all these roots, they intertwine, they connect. Please consider the connecting body of your poetic self. When do you connect? Traces. What traces do you want to leave behind? What footprints are left after you? What traces do you want to leave behind? What footprints are left after you? Have no more questions for your poetic self in this small peephole into your inner poetic landscapes. Maybe you found your poetic self already, and then this is an invitation to go deeper. And if not, you may consider a name for your poetic self, for your inner inherent poetic landscapes. Can you name it? Your poetic self? Or can you go deeper with your poetic self? In your own time and pace, you can come back to this space silently, singularly, in your own time, in your own pace. We have time.
Velkommen. Velkommen tilbage til fællesskabet. Det har været vidunderligt at opleve alle de sessioner, vi har haft, siden vi var samlet her sidst. Og jeg har fået sådan lidt FOMO, og det er jo svært at sige højt, når vi sådan lige har været enormt grounded og inde i vores poetiske selv. Men der er utrolig mange spændende oplevelser. Om et øjeblik, så skal vi tale om trivselsøkonomi i praksis. Vi skal meget tættere på den dagsorden, som venter på os alle sammen lige om et øjeblik. Men jeg kunne godt tænke mig bare at give jer en lille smule af den FOMO, som jeg også har. Vi har været vidne til fingerpardans, langsomhed og sanselighed, apropos kunstens og poesiens sprog. Hvordan vi åbner for helt andre måder at kommunikere på, når vi gør det i kunstens tegn. Så en invitation til også at i morgen gå i... Sorry? Oh, sorry, this session is in Danish mostly, but you'll have the keynote in English. I'm sorry about that. Yeah. Perhaps you could ask your neighbor to translate a bit for you. I'm sorry. Yeah. Okay. We'll meet outside afterwards, and then I'll do a quick translation. Og så har der været fællessang. Der blev sunget Bob Dylan sammen med Joe Swinson, og det ved vi jo, at det er jo der. Ja, det er jo oplevet I, og det havde I det godt med, kan jeg høre. Og det er jo der, hvor man kan diskutere potentialet for, hvordan fondene investerer i systemforandring. Det gør man rigtig godt ved først at lægge ud med en fællessang. Og så blev der diskuteret cirkulær økonomi. Ikke mindst sammen med Dansk Industri, og jeg vil høre, Karin Klitgaard, har du ikke lyst til lige at komme op til mig? Ja, der var du. Du får lige en mikrofon, fordi som miljøpolitisk direktør i den store interesseorganisation Dansk Industri, så er jeg jo spændt på at høre, hvordan, og lad os da bare lige trække lidt ud i det store lys her, hvordan at du ser visionen for sådan et progressivt og innovativt Danmark med sådan den cirkulære økonomi som varetegn, for eksempel? Altså jeg kan jo se, at vi allerede er startet. I hvert fald er der sparet et trin væk her. Ja, det er der nemlig. Ja. Det vigtigste for os her er, at vi får sat noget retning på, at vi gerne vil en transformation fra den lineære økonomi, vi har i dag, til den cirkulære. Og hvad betyder det? Vi kan jo sammenligne med for eksempel en klimalov, som sætter nogle ret klare mål. Den har et klart fokus, og regeringen skal leve op til det. Det kunne man også gøre på materialer. Det kunne være et materiale fodaftryk. Det kan indeholde rigtig mange forskellige ting, men det, at man får sat et politisk mål, som giver en retning, og som forpligter også politikere til faktisk at vurdere deres politik op imod det, det kan skabe noget forandring. Og så er der selvfølgelig rigtig meget i det her, som handler om os selv som borgere, som handler om virksomhederne, der skal finde løsninger og købe anderledes. Så der er rigtig meget i det. Og det er jo budskaber, som vi jo rigtig gerne vil høre fra industrien, ikke? At man kan se sig selv i virkeligheden træde ind i en branding og en beskrivelse af Danmark, ikke længere som vindmølleeventyr, men i virkeligheden som den cirkulære industri. Hvis du lige sådan skulle sætte nogle ord på, hvad det er for et brandingpotentiale eller et innovationspotentiale, du ser for den danske industri, hvordan lyder det så? Der er et rigtig stort potentiale, men jeg tror, vi har også behov for at blive bedre til, også som industri, at få fortalt om løsningerne. Hvad kan de? Hvad er det, vi skal gøre anderledes? Fordi det er ikke bare business as usual for nogen af os. Det er en anden måde at eje ting på. Vi skal faktisk ikke eje det mere. Vi skal jo have nogle serviceydelser på forskellige vis. Så jeg tror, der er mange potentialer i det, men vi har jo slet ikke høstet dem endnu. Vi har jo en gap-rapport, som viser, at vi er 4% cirkulære, så der er relativt lang vej igen. Ikke? Kæmpe stort stykke arbejde. Du bliver ikke arbejdsløs lige for forløbig. Tusind tak, fordi at du er her og tager debatten. Skal vi ikke lige applaudere det budskab? Se, og nogle af dem, som jo går i dialog, det er den grønne ungdomsbevægelse. Elise Sydendal, vil du ikke lige gribe en mikrofon heroppe sammen med mig? Fordi vi har jo fremtidens virksomheder, apropos industriens potentiale, ikke også? Tillykke med udgivelsen, du får lige sådan denne her. Jeg skal lige høre en gang, er den revet af hylderne? Det er jo simpelthen dugfrisk og varm fra trykken. Ja, den er dugfrisk og varm fra trykken. Den kom i forgårs. Jamen, så vidt jeg har forstået, så
der har været session herinde. Jeg var heldig at være til den første session, hvor der den her nye bog, vi har lavet, blev diskuteret, og potentialerne for, hvordan et post-vækst erhvervsliv kan se ud i Danmark, her på scenen. Og efterfølgende havde vi et lille bogsalg herover, hvor jeg kunne se, der blev strømmet til. Jeg skulle skynde mig videre, men jeg tror, der blev solgt rigtig mange bøger, og den kan også stadig købes. Jeg tror, der står en stand lige her uden for Plenarsession, hvis man ikke har noget. Ellers så slæber du en masse bøger med igen i morgen, så kan man kaste over dem der. Det er jo den oplagte sommerferiegave. Se, det er jo til fremtidens virksomheder, det her retter sig. Nu hørte vi også lige fra Dansk Industri. Altså, hvordan er modtagelsen på sådan en bog, som jo alt andet lige beder nogen om at gøre noget andet, end det de plejer at tjene penge på, ikke? Ja, det er jo svært, især når vi siger, at de skal lade være med at prioritere profit. Så jeg tror, vi har været rigtig bange, eller det har været en kæmpe udfordrende opgave, og det har været nervepirrende at skulle udgive den. Og især det har også med at bevæge sig ind på økonomiens område, når man ikke er økonom, som der også har været stor debat med Emma Holten for eksempel. Og det skal noget, vi skal alle sammen begynde at tale om, og det er skræmmende felt at gå ind på, men jeg synes, den er blevet taget sindssygt godt imod. Vi havde faktisk, der var årskonference inde i Dansk Industri med Global Compact, hvor vi løftede sløret for nogle af principperne, inden den udkom. Og overraskende nok virkede det til, at sådan, det gav faktisk noget genklang. Der sad en masse, der arbejder i virksomheder, der arbejder med bæredygtighed, som også føler sig fanget i nogle virksomheder, som de er frustrerede over, ikke gør nok og ikke prioriterer, at vi passer på naturen. Præcis, som vi hører fra Dansk Industri. Hvis man nu sidder herude og tænker, jeg har da et netværk, som kunne være rigtig godt for den grønne ungdomsbevægelse. Hvem er det så, du godt kunne tænke dig at gå i tættere dialog med? Fordi der ligger jo et stort stykke arbejde foran jer, og vi har jo lidt en tendens til at smide opgaver videre til næste generation. Det beklager jeg meget, men I gør det jo virkelig godt. Hvem er det nu? Jo, men altså, sådan er det jo, ikke? Hvem er det nu, du godt kunne tænke dig, at vi åbnede netværk til? Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvad du mener. Nej, hvem mangler du? Fordi jeg tænker, I er jo darlings, og alligevel så er I jo... I beder nogen om at gøre noget radikalt anderledes end det, vi har set tidligere, så der skal med noget mere dialog til, ikke også? Er der nogen, du mangler at gå i dialog med? Nogen, hvor man kan sige, det her, det kunne måske være næste skridt? Altså dem, vi håber, der læser den her bog, det er de virksomheder, som vi mener også skal eksistere i fremtiden. Så altså dem, der er klar på at gøre ting meget anderledes. Vi håber, altså dem, vi gerne vil tale med, er dem, som måske ikke har en vildt god praksis, som de er stolte af i dag, men faktisk er villige til at lægge deres virksomhed fuldstændig om, hvilket også indebærer at ændre de strukturer og ejerskabsformer og alt muligt, der ligesom er i de her virksomheder. Og hvis de er klar på det, og ikke bare sådan gerne vil skrive, at de er grønne, men faktisk vil være grønne, så vil vi rigtig gerne i dialog. Det er da en invitation. Tusind tak skal du have, og tak for publikationen. And now to the afternoon's keynote speaker. Once again, I'd like to welcome on stage Katherine Trebeck, co-founder of the Wellbeing Economy Government WeGo, leading reimagining leading in how to rethink how we could perhaps change economy into a greener, a better, a more well-being way of life. And you will share some experiences, some real life experiences as well. So welcome once again on stage. There's a hand mic for you there. Warm welcome. Hi again. I hope you've had a great lunch and a great day so far. So this morning we spoke about the 4 Ps and added in 2 extra Ps of perspectives and participation. And this afternoon I want to talk to you about 3 Ps. So these are, I guess, my kind of riffing off the idea of the multi-level system perspective that the systems transformation scholar Frank Gehls talks about. And a lot of you probably be familiar with his framing that, you know, systems are comprised of the landscape level, how we think, the questions we ask, the technology, the environment. Underneath that, you have the policy regime, and then underneath that, you have the niche level activities. So the 3 Ps version of that is the paradigm, the perspective. Oh gosh, that's awkward. I sound very deep when I do that, don't I? So you've got paradigm and, you know, the perspective. So the next one is around the policies, so the rules of the game. And then the final one is around the practices, the pioneers. And so I want to just give you a few examples of action at each of those levels.
I've been based in the UK, I'm now based in Australia, so most of my examples come from those areas. Hopefully, as I'll be sharing a couple of these pretty random list of examples, hopefully you will all be thinking, oh, here's another one, or here's something I'm familiar with, or I've heard of this, because there is absolutely no shortage of incredible initiatives and examples of little component parts of a different economic system being put in place. So I want to share with you firstly examples of things at that paradigm level, things that are starting to change how we think about the economic system. So in Scotland, they have a document called the National Performance Framework, which is a pretty boring title for actually an incredibly important document because it sets out the purpose of government with an overall objective and then targets and outcomes and so on. And at the very heart of its purpose is a country where children grow up loved, where we're reducing poverty through reductions of imbalances of power and wealth. So it's an incredible document that's starting to put the emphasis away from, as the original version had, just faster GDP growth, towards much more important outcomes. The state of South Australia, down in Australia, they have an economic statement that on the front cover says the goal is an economy that serves the well-being of all South Australians and that is fit for the future. So that is their way of saying an economy in service of all the people in the state and in service of the environment and future generations, which I think is quite extraordinary in an official government economic statement. The little country of Wales, they in 2015 brought in the Wellbeing of Future Generations Act that has various goals and targets and importantly ways of working that all 46 Welsh public agencies need to follow. Indigenous communities around the world have something called the 7th generation principle, where decisions need to be taken, not just thinking about the current generation, but thinking in 7 generations into the future, which I think is utterly extraordinary and beautiful. Places like Bolivia and Ecuador have, their Buen Vivir philosophy. Costa Rica has its Pura Vida, this idea of a stress-free good life. There are many other examples of starting to reframe what is the purpose of the economy. So then let's think about policies when it comes to putting this stuff into practice, of changing the rules of the game. One of the key things here is if you did a word search in a list of government policies or legislation and you put in the word well-being, you won't find many of these cool policies because they don't have well-being in the title of the legislation. They don't usually have the word well-being in the preamble. And so the key thing is to think about what sort of initiatives, what sort of changes in regulations or in taxes or in subsidies, in various other policy instruments are starting to reshape how the economic ecosystem operates and who it is for. So I mentioned Wales with their Wellbeing of Future Generations Act. They also brought in a Future Generations Commissioner whose job it is to scrutinise government budgets and the work of all those 46 different public agencies to see how aligned that is with the goals of well-being of current and future generations, including environmental aspects. In Italy, they have something called the Macora Law, which is about really supporting the ecosystem around worker cooperatives and channeling investment and finance. Oregon has a tax on companies that pay their CEOs above a certain level of money compared to the average or the lowest paid worker. So they say, if you're going to do that, if you're going to have huge levels of earnings inequality, we're going to tax you and use that to fund important public services. You've got things like participatory budgeting in New York and in Portugal and in many other parts of the world. You've got some really innovative circular economy laws in France. You've got Sweden reducing the VAT on repair. You've got India's rights of nature, which has inspired places like New Zealand and even the Yarra River running through the city of Melbourne, giving rights to natural phenomena, beautiful things like rivers, saying that they have inherent rights in and of themselves. The town where I live
has got well-being impact assessments that are really starting to be used after a lot of work by the team on capacity building and culture change amongst colleagues in government, but they're using the well-being impact assessments to guide budgeting and to guide policy development. Australia also is starting to really use the lever of procurement, which I think is one of the most underrated levers to drive change in the economic ecosystem. And they're using government procurement to channel financial resources to Indigenous-owned businesses, to women-led businesses, and to circular economy activities. And we're also seeing things like energy efficiency standards. For example, Scotland has got passive house standards for all new social housing that they're constructing. So all these sorts of examples are starting to shape, in a tiny way, different area of the economic activity. And then the really cool example, of course, is a practice, how this actually changes the activities of an economic area. And so one of my favourite examples is something called Green City Whole Foods, which is a worker cooperative in Glasgow, where it's been around since 1972. So they're doing something really worthwhile and they're clearly commercially viable, but they're owned by the workers. And their mission is to serve the interest of workers, reduce supply chains and bring about sustainability in their activities. The Italian region of Emilia-Romagna, a third of the GDP there is made up of worker cooperatives. They have a higher median wage than the rest of Italy and less gender economic inequality. There's a great Edinburgh-based business called Faith in Nature, where they have appointed to their board someone whose job it is to represent the interests of nature. So around the board table, every decision taken by Faith in Nature, there'll be someone there speaking up for the interests of nature. In an awesome town just in northern Victoria in Australia, a town called Yackandandah, and I love just saying that word, Yackandandah, they have a community-owned petrol station and farm store, and they've just got now a community-owned battery so that they can harness all the renewable energy that they're generating and keep it in the local area. But there's also things like all the repair cafes and the fix-it cafes and the tool libraries that you'll probably have across the towns where you live. One of my favourite examples of circular economy in action is a restaurant in Sydney called Re, and they say on their website that everything you touch when you go into their restaurant would have gone to landfill. And so they've got these beautiful trendy bars that are made from old Tupperware. Even the cocktails that they make and the food they serve you, they have diverted from landfill that other restaurants would have thrown away those food or that end of, the alcohol or the liquor. There's a Welsh company called River Simple, which is making cars, but you won't be able to buy one, but you'll be able to rent one. And what that means is that River Simple retains the materials in that car, and it's their responsibility to keep it from going for landfill and keep it in the circular loop production. And their board structure, their governance structure, is made up of what they call custodians to take care of the interests of workers, of the environment, and of future generations. Two final examples, because they're a couple of my favourite examples of just this sort of well-being economy aligned activity in practice. One is a craft brewing company just outside Glasgow called Jaw Brew. And it's led by this amazing chap called Mark Hazel, who I think gets up every morning thinking, how can he make his brewing business more circular? So when you get your 6-pack of beers and they're usually held together by some plastic ring things, he's got that being made out of something made of prawn shells rather than plastic that would have been thrown away. He's capturing the CO2 that comes from his brewing process. He has a line of beer that is made out of bread that would have been thrown away by a nearby bakery. And we asked him, do you want to grow your business, Mark? And he said, if my business got a little bit bigger, then I could do the bottling on site. And so that would reduce the environmental impact of the transport associated with off-site bottling. And then he said, but I wouldn't want it to get that much bigger because then I'd be stuck in the office doing the accounts and the admin and the bookkeeping, and I'd be taken away from doing the craft beer that I love. And I love that idea. It's a great example of growth for a purpose, but with a limit. And then my final example of the wellbeing economy in practice comes from the little London borough of Lambeth.
And they realised that one of the biggest assets that they had in their local borough was curbs. So that physical space, the curbs alongside the street between, you know, the neighbourhood, sorry, the footpath and the road. And so they have a curbside strategy now, and you can look it up online and see their curbside strategy. And what they have is a goal to commit at least a quarter of all their curb space to things like parklets, bicycle storage, and just communal seating, where people can just sit together and not have to spend money at Starbucks to get a coffee, but can sit and just be a community together. And it's a really beautiful reclaiming of a public realm. So there are tons of examples from pioneers at the practice level, incredible policy entrepreneurs in government who are starting to put in place some of the policy conditions. And there are examples even of at the paradigm level of rethinking of the nature of the economy and the purpose of the economy. But I guess the question that we have to ask ourselves is this adding up to enough? So is the jigsaw that we talked about earlier, is it starting to take shape? The Scottish government, for example, was really great. They took the 4 Ps that we've talked about and they've mapped a whole ton of their different policies against the 4 Ps. You know, show, well, yeah, we're doing purpose here and we're doing prevention here, and here's an example of pre-distribution, and here's something to do with people-powered, which is utterly awesome. But we also need to take account of what they're doing elsewhere and the countervailing forces that are undermining the impact of those incredible, really useful aligned policies. Over 2/3 of the countries in the OECD now have multi-dimensional well-being frameworks. So they're starting to have frameworks of measurement moving beyond GDP. The problem is that very few of them are actually using them to influence policy making, let alone starting to utilise them to transform their economies to well-being economies. We are starting to see the framing of the well-being economy entering quite mainstream places. And so Anya talked about the Wellbeing Economy Governments Partnership. This is a group of governments with Scotland, New Zealand, Finland, Iceland, and who have I forgotten, Wales, and Canada to a degree. And they come together to think about how can they implement putting wellbeing at the heart of economic policy making. So they go on this journey of continuous improvement together. So as we go, which is awesome, we're also seeing the language of the wellbeing economy come into various European Commission documents, such as the 8th Environmental Action Plan. Even the World Economic Forum released a report back in January called The Future of Growth, where they're asking the sort of questions around the role and purpose of economic growth and who's winning out of the model of economic growth. And particularly an entity like the World Health Organization is really pushing the wellbeing economy framing. They've appointed champions for the wellbeing economy. But so often those mainstream institutions talk about improving well-being as being good for the economy. So completely messing up the sequence of means and ends. And so our movement has done an absolutely extraordinary job of building the evidence of the why and the what of the wellbeing economy. We've refined visions and ideas, and we've had some advocacy wins, so which is all awesome. But our next task is to really, really mobilise for the systemic change that is beyond overdue. And that means going beyond the nominal support for the ideas inherent in a wellbeing economy and the support for the component parts of a wellbeing economy that we see in opinion polls and, perhaps more importantly, in deliberative democracy exercises. We need to go beyond that nominal support to active backing of the agenda that is sufficient enough to build a base of support that is broad enough and loud enough and strong enough that political and policy actors, that people in enterprise and people in communities are ready to stare down the pushback that is inevitable and that is already coming thick and fast. So we need to build a much wider base of active, mobilised support. And the challenge there is that questions are going to emerge
about how our movement approaches its communications, how it approaches its engagement with a wider community. And there might be some tensions that we have to grapple with and reconcile, because we need to build common cause with communities of place and communities of fate. And that means listening to them, not lecturing them. It means sitting alongside them and not constantly pointing out their flaws or their political incorrectness. It means collaborating on projects that deliver the social justice side of the wellbeing economy agenda: better jobs, better housing, affordable transport, locally grown food, that will then enable the transformation for an economy that's in service of people and planet. And this morning I quoted the amazing Donella Meadows talking about the need for courage and wisdom. We also need courage and wisdom to look at the efforts, to look internally at the efforts of the economic change movement and really ask ourselves, have they been enough so far? Have we collectively made the progress that is so urgently needed? And we also then need to have the courage and wisdom to shift our emphasis, to reach out beyond incredible conferences like this, to build that base that will enable policymakers and entrepreneurs and community change agents to go on that journey of economic transformation, knowing that the communities are behind them so that they can stare down that pushback. Thank you so much. Og fra hvordan vi systemisk arbejder, både oppefra og på græsrodsniveau, skal vi nu kigge på et personligt blik ind i, hvordan en trivselsøkonomi kan se ud. Vi skal have et kunstnerisk indslag. Vi skal have Humaidan herop til mig. Velkommen på scenen. Forfatter til bestselleren Ærø-manifestet om at træde ud af det der ræs, som utrolig mange nu har lyst til, i hvert fald hvis vi kigger rundt i salen her, har lyst til at gøre op med. Og nu fik jeg jo lige kaldt dig for en bestsellerforfatter, og din marketingafdeling kunne jo nok ikke have tænkt det bedre, da en minister fik, Guðmundsdóttir fik kaldt dig velfærdssamfundets gratist. Og det gjorde dig jo til en fantastisk debattør, som vi er så glade for. Også gæster også her i dag. Velkommen til. Tak fordi jeg må komme. Tak. Mange tak. Altså jeg har fået 5 minutter, og jeg plejer at have 90. Så nu det jeg er blevet inviteret til, som jeg er meget taknemmelig for, det er at læse højt fra min bog, Ærø-manifestet. Det giver mig også den fysiske udfordring. Jeg står med en mikrofon, jeg har en bog, jeg kan ikke gestikulere, som jeg normalt vil gøre. Så det bliver sådan lidt kropsligt passivt. Men det jeg vil prøve med det, jeg læser højt nu, det er at komme med en fortælling om, hvor jeg oplever, at vi i virkeligheden kan gøre en ret stor forskel. Jeg har lige nu, hvor jeg skriver om min næste bog, der har jeg sådan en gennemgående daglig oplevelse af, at når vi zoomer ud fra det her liv, når vi falder om, eller sover ind, eller hvordan det nu måske i morgen, eller om 50 år, eller hvor lang tid vi har tilbage, så har jeg sådan en fornemmelse af, at så ender vi et eller andet sted op på en stjerne, eller en planet, eller en måne, eller en sky, eller et eller andet, og så sidder vi og vipper med tæerne og kigger ned. Og så er det min overbevisning, at de der små ringe i vandet, som kommer af, hvem vi er, hvad vi gør, de handlinger, der er vores hverdag, hvordan vi ser på hinanden, hvordan vi omfavner, hvilket sprog vi bruger, hvad vores kropssprog er. Alle de der små ting, som kan virke fuldstændig ligegyldige, når man ser på de kæmpe kriser, vi også er midt i og står overfor, så tror jeg faktisk, at vi vil sidde deroppe og kigge ned på de der ringe i vandet og tænke, de er ret store. Og de er måske også i virkeligheden lige så store eller endnu større end noget af det, vi synes, når vi står hernede, er kæmpestort. Kæmpe store forandringer, og wow, og du gjorde en mega forskel, eller se, hvad de har bygget, og hvor er det vildt. Jeg tror virkelig, de der ringe i vandet, at de er omtrent lige så store. Og dem kan vi alle sammen være med til at skabe. Og det er det medansvar, som jeg har lyst til at være en del af, og som jeg også har lyst til at være budbringer i forhold til. Så jeg læser første scene
fra min bog til at starte med. 2013. Jeg står i entréen med mine 3 børn. Vi har søvn i øjnene. Morgenmaden ligger spredt på spisebordet bag os. Vi bevæger os i kviksand. På med jeres sko, termojakker, husk madkasserne, kom, vi skal afsted. Min ældste på 5 tager cykelhjelmen på, finder sin grønne BMX og ser målrettet frem for sig, mens han sætter sig på sadlen. Tvillingerne på 2 år løfter jeg op i ladcyklen en for en. Jeg lægger et tæppe over deres knæ, vi kører afsted. Det er en efterårsmorgen. Lyset er lavt hængende og gyldent som citrin. Det er min yndlingsårstid, og jeg vil så gerne køre langsomt, pege på træer og huse undervejs, og fortælle om alt mellem himmel og jord, men ikke nu, det når vi ikke. Jeg kender det her maskineri. Vi er et tandhjul i noget langt større. Bevægelserne sidder i vores kroppe. Alligevel famler jeg altid denne tøven. Børnehavens jernport er tung og kold mod fingrene. Der er et mylder indenfor. Jeg hænger jakkerne op, hjælper sko af deres fødder, søger øjenkontakt, men undgår den i sidste øjeblik. Helst et kort farvel har jeg lært, og så er der mine børns små næver mod vinkevinduet, og mig, der vender ryggen til for endnu en gang at synke gråden, som jeg går bort fra deres forundrede blikke. Det er den samme mur, jeg løber ind i, den samme frustration, jeg lægger låg på, mens bølgen af afmagt sluger mig og råber, du kan ikke følge med. Der er mit arbejde, der ikke er meningsløst, men heller ikke føles som meningen. Der er huset mellem de naboer, der ikke har tid til at lære os at kende. Der er alle de blanke biler, der kører forbi, og glimtet af succes. Når jeg holder den nyeste iPhone, giver mine børn dyrt tøj på, er slank, selvom jeg har født tvillinger. Der er en jagende fornemmelse af, at vi alligevel aldrig har nok, og lyden af noget dybt indeni, der hvisker. Det er ikke lykken, det her. Det var aldrig min plan, at jeg skulle have så travlt. Og så er der alle de her sider, som jeg blandt andet bruger på at tale med min mand om, at jeg synes, at noget andet skal til. Og I kan komme til min noget længere talk i morgen, så skal jeg gerne folde nogle af de overvejelser og perspektiver ud. Men vi hopper frem til 2017, september. En scene fra et nyt liv. Vi har taget vores 4 børn hjem. Den ene, hun nåede aldrig væk fra os. Vi har taget vores 3 ældste ud af børnehave og skole. Det er en måde for os at prøve sådan at tage tiden tilbage og trykke på en pauseknap, og det er noget af det mest radikale, man kan gøre i vores tid, det er at sætte sig ned og være stille bare et øjeblik. Og det er lidt det, vi prøver at gøre med vores børn i en erkendelse af, at ellers så går det meget stærkt, og så er en hel barndom måske lige pludselig gået, uden at den var baseret på vores værdier, og hvad er vores værdier, og hvordan finder vi dem, og vi gjorde det, at vi flyttede ud på en ø, og det er ikke for alle, og jeg ved heller ikke, om det ubetinget altid er for mig, men det var i hvert fald, man skal i hvert fald ikke skrive en kritisk bestseller, når man bor på en ø. Men det vidste jeg ikke endnu, så her kommer noget fra 2017. Jeg går igennem efteråret med mine børn. Vi sparker til bladene i vejkanten og lytter til deres velkendte tørre lyd, der hænger uløseligt sammen med de glimtende spindelvæv mellem grenene og græsset, der er vådt af dug. Vi fylder hele vejen, som vi går der side om side, 5 mennesker på 35 år, 8, 5 og 1. Men så løber en af de 5-årige foran, samtidig med at den anden sakker bagud. De råber til hinanden, mens afstanden vokser. 2 af vores katte er fulgt efter os, det er dem børnene råber om. De kan ikke finde hjem igen, lyder det panisk fra en, mens den anden ryster på hovedet og svarer, at det skal de. De katte, ellers måtte de være blevet hjemme. Vi er på vej til naboen for at hente æg. En lille kilometer skal vi gå hver vej, og alle er draget afsted, uden at have skænket turen nogen egentlige tanker. Det glæder mig så inderligt. Det glæder mig, at 2 af børnene har deres tøj på med vrangen udad, og en af dem også med ryggen foran, så det lille mærke sidder under hagen. Det glæder mig, at vi på denne septemberdag er iført t-shirt og shorts, fordi vi har tillid til, at solen vil skinne på os, men også fordi mine børn aldrig rigtig fryser, og måske betyder det heller ikke så meget for dem, hvis de gør. Det glæder mig, at forfængelighed stadig er ukendt land i denne barndom. Mine børn møder ingen løftet øjenbryn rettet mod deres vildre hår eller hullede bukser. Her går naboerne selv i ældgammelt tøj, og de færreste har tid til at gå i bad hver dag, for det er vigtigt at pløje marken eller, som mine børn gør nu, plukke de sidste hårde brumbær og spise dem med spidse læber. Der er høns på gårdspladsen hos Vibeke, og æggene vi henter hos hende har altid knaldgule blommer. Vi bytter dem for squash og rødbeder fra Christians grøntsagshave, og Vibeke fortæller om ræven, der kommer lidt for ofte i denne tid. I fjor reddede hun hanen fra at blive spist, nu render han rundt og mangler de fleste af sine halefjer, men som hun siger, så kan han jo gale nu. Min yngste spørger, om hun må tjekke Vibekes postkasse, der modsat vores egen sidder i hendes højde, og hun drejer med møje og besværer den rustne nøgle. Ingenting, råber hun, og Vibeke nikker tilfreds.
Herude er intet nyt i sandhed godt nyt. Der er ingen, der har mere, end de er budgetteret med. Og man ved ikke, hvad man savner, før man ser det i et butiksvindue, og dem har jo et heller ingen af. Vibeke og jeg taler lidt, og ikke kun om vind og vejr, også om større linjer. Hun siger, at det er en glæde, at vores børn løber rundt og larmer dagen lang. Hver uge kommer hun på sin elcykel og læser højt for børnene i 1 time eller halvanden, og hun vil ikke have hverken vådt eller tørt, inden hun cykler afsted igen. Andre dage ringer vi og spørger, om hun vil komme til frokost, og det vil hun som regel. I denne menu hverdag tænker jeg tit, at der er travlt her på landet, men jeg tror, jeg ville blive overrasket, hvis jeg blev mindet om, hvor travlt jeg plejede at have det, inden vi boede her. Det var det, jeg havde fået lov til at læse for her i dag. Jeg har lyst til at sige, at der i bogen også er rigtig, rigtig meget, der ikke bare er knasende efterårsblade. Fordi det at gøre noget anderledes, det er bare lige den ene pointe, jeg har lyst til at komme ud her, det at gøre noget anderledes i vores samtid, det kræver helt ekstremt mange ressourcer. Det at gå en anden vej end flertallet er i sig selv så meget, at man skal virkelig, virkelig teame op med et godt fællesskab, for så rent faktisk også at kunne gennemføre det alternative liv. Og jeg ved, det er muligt, og jeg har selv gjort det, men jeg har også set mange, som virkelig kører træt i det, fordi den modstand, man møder, både fra Kåre og Mette og så videre, men også i sit umiddelbare netværk, kan være enormt krævende, og derfor så er det så vigtigt med det fællesskab. Vi må virkelig ikke i den tid, vi er i lige nu, underkende fællesskabet, og faktisk også måske i høj grad det fællesskab, hvor nogen, som giver os plads til at drømme lidt stort. Og så vil jeg lige sige som det allersidste, at da jeg havde siddet på Louisiana for et halvt års tid siden og læste det her afsnit højt, så sagde intervieweren, hun, hvorfor gider du at gå efter æg, når man kan købe dem i Netto? Og det var dygtig Anna Ingrid, så jeg er sikker på, at hun havde tænkt over det spørgsmål, men jeg har også tænkt meget over det siden. Fordi jeg synes, det er et ret påfaldende og sådan meget tidstypisk spørgsmål. Og jeg tror, vi skal huske, at nogle af de ting, som synes meningsløse, jo også er det, vi sætter vores liv op på. Det er de kroge, der binder os sammen. Det er traditioner, det er samvær, det er nærvær, og det er det, som jeg er helt overbevist om, vi tænker tilbage på, når vi gør status. Måske i aften, når vi går i seng, men også når vi ikke får flere solopgange. Tak fordi jeg måtte komme. Tusind tak skal du have. Wow. Jeg tænker, at med den applaus, så er det nok nødvendigt at sikre, at det venue, hvor du mødes med det populære folk i morgen, bliver rigtig, rigtig stort, så der er plads. Nej, det finder vi ud af. Vi laver lige lidt feng shui her i løbet af aftenen og sørger for, at der er god plads der. Se, nu flytter vi os fra det helt nære og ud til, hvordan man opfører sig, hvis man for eksempel er Island og oplever et vanvittigt økonomisk krak. Pludselig ser, at hele den der store, flotte boble, man har pustet op, som vi andre kiggede, i hvert fald hvis man er i det humør, lidt misundeligt på en periode. Men så bliver nødt til at genopfinde sig selv. Velkommen herop til mig, Dóra Guðmundsdóttir, verdens flotteste navn. Tusind tak. Velkommen til, og jeg skal lige nå at sige, at du er Ph.D. i folkesundhed, direktør i Sundhedsdirektoratet i Island, og for øvrigt psykolog inde i sjælen, og derfor den allerbedste til at fortælle os om, hvordan økonomien og well-being hænger tæt sammen på en lidt overraskende måde måske for nogen. Værsgo og velkommen til. Tusind tak, og jeg tror, jeg skal tage det på engelsk, selvom jeg har jo læst til psykologi her i Danmark, så men to English for those international and those who don't speak English. Danish, sorry. Thank you so much for inviting me. And I have to say, I just really enjoying this program, and I do agree we do face a lot of challenges, but I'm still optimistic, and I do have hope. And I want to share it with you why. Because when we start to talk about this, I think we all agree. We know what the end goal is. We know that we don't want to sacrifice our health just to get money, and then we need to use all the money to get the health back or the well-being. That is not what we want. It's not what we want for our kids. So we know this. So something went wrong, and it hasn't always been like this. Even when we go back and look at the father of modern economy, Adam Smith, in 790, he said all constitutions of government are valued only in proportion of how they manage to promote the happiness of those who live under them. So what went wrong?
GDP. And the architecture of GDP, Kuznets, he warned, this is not a measure to measure well-being in a society. Don't use it for that. But somehow it became a measure of a progress in society. I remember when I first read the speech by Bobby Kennedy. It was probably around 2000, so it was more than 30 years old. You know that quote when he said that GDP measures everything in short except which makes life worthwhile. And I said, oh my God, it's 30 years since and nothing has changed. But since then, a lot has changed. And here we are, hundreds of people in a conference on well-being economy. When I started to study this, there was no conferences on well-being economy. But I started on this journey. I want to find all the measures for well-being, to measure progress in society. So I did get some well-being measures into a big survey in Iceland in 2007. When there was a little interest in that, it was all about economic growth. We were measuring it. We were reporting out in every news. And they were telling us when they were buying Magasin du Nord and Hotel Angleterre and everything here in Denmark and those superheroes. And as you know then, our whole banking system collapsed. So we knew also we were not measuring the right thing. And as Stiglitz, the Nobel Prize winner, says, if you don't measure the right thing, you don't do the right thing. And we learned that quite harsh. So we re-evaluated what is important. And I saw an opportunity there. I was planning to just find a good measure, but now I was going to study the impact of the economic crisis on well-being. So I had these pre-measures from 2007 and then 2008, and we looked into what impact does it have. And since I have very short time, I can't get into the details, but the most shocking results was that well-being of adolescents went up when the GDP went down. So we learned that GDP is not very good for measuring the well-being in society. And I looked deeper into it. What happened? They were spending more time with their parents, and it was easier for them to get emotional support from their parents. I looked at the group that found it difficult to get emotional support from their parents, and their happiness and well-being went down. So it was definitely a protective factor. And I think we need to just reframe a lot what we measure and what is a success. When I was talking at a conference in Australia, I learned that in the Aboriginal language, success is connection. And imagine if the world would see success measured in connections. We know that connections, social connections, are the most important factor for well-being. And what we are seeing now in Iceland, one of the well-being economic governments, which means that they are monitoring well-being. We monitor it monthly, and we give it to the politicians, and they look at it, and what we are seeing, that there is decrease in well-being among young. There's increase of loneliness. So there's lack of social connection in our society, especially among the young. It has been on a rise, and we need to act. And what we've been now talking about in this framework of our well-being economy approach, using the measures, is what can we do? What kind of action do we need to take? We do have, and then it's often good to look in the mirror, have we seen some similar challenges before? And I can tell you, and some of you might know that there's this something called the Icelandic model of how we managed to get from being the worst with youth drinking and substance abuse and smoking. In 1998, we were the worst in Europe. And in 2012, we managed to get to the best, and we have withheld that since 2012. So we now, instead of have 42% getting drunk in the last, of 16-year-olds getting drunk in the last 30 days, it's 6%. And 1% daily smokers. And this happened because we had action on all levels: governmental, local government, schools, parents. Parents were the keys. And I can tell you, and also discussion with the youth. So we are now looking at this framework. How can we take this framework when we see the
decline in well-being among the youth, and which actions do we need to take to create more social connections among the young, decrease the loneliness, and increase the well-being. And I'm optimistic also because we can see that this language is getting more awareness. Well-being there are more interest in the well-being economy and just well-being in general. We can see it managed to get into the agenda of G7 meetings, G20, and all this international institution. Even though they haven't maybe got it all right, they are trying, and we need to support them in the right direction. Take one step at a time. So I decided also that we don't know really how to do it. There's nobody who's really been there. How do we do well-being budgeting? How do we do well-being policies? We have some examples also from gender budgeting in Iceland, and we are taking the first steps into this. So we have this Well-being Economy Forum annually. They have their Economy Forum in Davos annually. We're going to have a Well-being Economy Forum. Katrine will be there with us, 11th or 12th of June. I have these handouts there. You can there's this QR code, so you can go into the website. There are recordings from last year, and if you can't be with us on the 11th and 12th in Iceland, you can see the recordings afterwards and join us next year. Thank you so much. Thank you. Og fra Island suser vi videre til Skotland. Velkommen herop til mig, Katrine, Feldinger, chef for det skotske regeringskontor i Norden. Se, du kommer til at give os et eksempel, som er meget, meget tæt på mennesker, altså der, hvor man kan måle helt ned i den næreste velfærd, hvad der er på spil, og det er måske et lidt overraskende eksempel. Velkommen til. Tak skal du have. Can I get an audience check? Do you want it in Danish or English? English. Well-being is inclusive. Let's go English, and we'll take it from there. So, hello, I'm Katrine. I'm, as I keep saying, born Danish but Scottish by choice. So, a bit like Katherine, I moved to Glasgow and I kind of got stuck. And that's the third person from Scotland on stage today. So come visit. There's something happening, basically. Normally, when I talk about well-being economy and the approach that we've taken to it in Scotland, I find myself sort of on the outside of the donut talking about planetary boundaries. So I'm going to go a little counterintuitively for me on the inside of the donut in the hole where people fall down. And I would like to focus a little bit on the changes that we've made to Scotland's youth justice system over the past 2 decades. On the basis that justice as a concept is actually reinforcing of the system that we're trying to change. It is largely there to protect interests which already exist, to protect property, to punish those people who transgress against the system. And we're trying to change that. So I'd like to talk to you a little bit about that today. The first thing I'd like to do is to take you back to Glasgow 20 years ago, after a further 20 years of industrial and labour market decline, with extreme levels of poverty, with whole areas which were really incredibly deprived, so deprived that you can't really imagine it if you're actually in Denmark. And in that period, 20 years ago, you had on average in a city the same size as Copenhagen, 85 knife murders per year. Right? For 5 years running, we had 85, 86, 87 knife murders per year. You have a whole generation who has what's called a Glasgow smile, which is what happens if you're a gang member and you're made to bite down on a sharp knife and then made to scream and your face splits sideways. Okay, that's what we're dealing with 20 years ago. And then 3 things happened in really, really quick succession that set up a change in mindset and attitude around this. First of all was an utterly horrendous murder case in intergang warfare where somebody was burned alive. Then there were, luckily for us, a pair of incredibly passionate police officers who said, this is not, our approach is not working. What can we do differently? And then we had an election. And we were gifted, I think, as civil servants working in that system, a long, long period of political stability.
to actually try something different and to try to get it to stick. And the first thing that we got to stick, Katherine has already mentioned, was the national performance framework. So this idea that you orient the entire government system towards better outcomes, not in silos, but as a real systemic piece. And in the justice area, particularly the youth justice area, that spawned a package of reforms around sort of a social education for young children, starting right the way down to when they're born, really looking after their well-being and teaching them different ways of being together and thinking about what that means. You have got an expansion of quite a unique system in Scotland for children's hearings, so rather than children's justice or children's courts, kind of a participative justice method, really, where the child in question has agency and is part of deciding what should be done after they have transgressed. It is still a justice system. And then we have the promise, which is effectively that anybody who is already in the desperate situation of being touched by the criminal justice system, being touched by the care system, is to offer more support, to promise that there is a way out of this for them. So, long story short, there's more to that reform package than that. Basically, children are decriminalised. So you will no longer reach the age of 18, nobody will reach the age of 18 with a criminal record that gives them challenges in finding housing, challenges in finding work. The economy piece is really pretty good for a government. We have had conversations in all of the different breakout sessions today on taking decisions in silos. We want to do something new, but the budget committee says no. Okay? These reforms, collectively, are saving the Scottish Government almost 1/10 of its annual budget. 3.9 billion British pounds per year. That's about 35 billion Danish kroner that this is taking out that we can spend on something different. Okay? That's not counting the uplift in productivity from having a young workforce that's not deeply traumatized by having gone through this system. Okay, the results are absolutely mind-blowing. So bear in mind, 85 knife murders a year, Glasgow Smiles, the horror show that was. We now have 75% fewer young people going into children's hearings. We have 85% fewer young people going into courts for serious crimes. We have 93% fewer young people getting sent to prison. And we are down to 7 murders, which is still 7 too many, but it's 78 fewer a year than we had. And that's over that time span. So it is possible to turn a system around, to think about what that does for people, for purpose, for all of the things that we've talked about today. Just to round up on some of the things that we've also heard from Wales, which I think is a real foregangsland, like a real exemplar for the rest of us in this, on thinking about intergenerational fairness. In 2005, there were over 1,000 young people in prison in Scotland. The average age in prisons was 21. Okay, last month, the Scottish Parliament passed legislation which will close all youth prisons in Scotland. There will be no children. And the average age is now 40. So it has cost us 35 billion Danish kroner less to save a generation. Tusind tak, det er meget, meget rørende, og jo et overraskende eksempel, men fuldstændig indlysende, hvordan den der velfærd, når den bliver til en udgift frem for en investering, kan køre fuldstændig af sporet. Se, vi skal nå en lille samtale heroppe på scenen, så lad mig straks, Dóra, komme op til mig. Og Andreas Pinstrup, vicedirektør hos Tænketanken Demokratisk Erhverv, forfatter til bogen Medejer, kom op til mig også. Og Joachim Peter Tilsted, Ph.D.-studerende ved Lunds Universitet og forsker i politisk økonomi af klimaforandringer. Skynd jer op, fordi det der med, Joachim, at vi har jo været i tv-køkkenet, ikke også? Så jeg har lige undersøgt, hvad du tænker. Så nu kommer der et helt skarpt spørgsmål til dig. Det der med at få sagt til hinanden, når vi taler om for eksempel CO2-aftryk, vores footprint i Danmark er jo astronomisk i forhold til, hvordan det for eksempel ser ud for
et gennemsnitsmenneske nede syd for Sahara. Du siger til mig, den der normativitet bliver vi nødt til at tale om. Vi bliver nødt til at sætte nogle klare mål for, hvad det er, vi skal. Hvad er det for en samtale, du efterlyser? Jamen, jeg skulle sige tak for spørgsmålet. Og grunden til, at jeg fremhævede det, da vi talte sammen tidligere, det er fordi, at mit indtryk, særligt som i forskere, der har beskæftiget sig meget med planetære grænser, og så ser, hvordan er det, de bliver henvist til, hvilken rolle er det, de kommer til at spille politisk, at der er det tydeligt for mig, at det ofte fremstår som om, de er meget absolute. Altså, at de er meget håndfaste og konkrete. Vi siger, at der er grænser for vækst på en begrænset planet. Vi siger, at de planetære grænser, de er ikke til at forhandle med. Og det er ikke fordi, at der ikke er grænser, og at planetære grænser og jordsystemstudier, som den videnskabsgren, som det udspringer af, ikke er enormt relevant. Nej, det er fordi, at de grænser handler om jordsystemet som sådan. Der er ekstrem usikkerhed, der er ekstrem kompleksitet. Så når man fastsætter de her grænser globalt, jamen så er det også en normativ øvelse. Hvor meget risiko vil vi acceptere, hvem er vi i øvrigt, men hvor meget risiko vil vi acceptere, givet den viden, vi har. Og det er bare på global plan. Og når vi så skal omsætte det konkret til det enkelte land, den enkelte organisation, det enkelte individ, jamen, så er det en moralsk, etisk øvelse, som handler om principper om retfærdighed. Og hvis man bare siger absolutte grænser, færdig, så undgår vi den samtale. Og lad mig lige spørge en gang, for nu kigger vi på praksiseksemplerne, både fra Skotland, som er vidunderlige, fra Island, og nogle af de andre eksempler, som vi også har hørt om tidligere, som jo ikke er nogen, der har siddet og sagt, og så Joachim, så får du lov til at spilde så meget af klodens ressourcer på din livsstil. Det er noget, der kommer nedefra. Noget, som jeg var lige ved at sige, der har været tilfældig politisk opbakning om nogle gode initiativer. Er du ikke bange for, at vi afsporer, kan vi sige, de gode, altså kan I huske det der udtryk, at det gode er det bedstes værste fjende, ikke? Altså, in order to do good, så kommer vi til at lave noget, som er meget firkantet målsætning. Jeg skal bare lige have dig til at fortælle mig. Det synes jeg er rigtig dejligt, du fremhæver. Altså, det jeg taler for, det er ikke at sige, at vi skal have det rigtige fodaftryk. Det er faktisk at forstå, at der ikke er et rigtigt fodaftryk. Og det er noget, som er nogle gange, logikkerne taler imod. Altså, Klimarådet, de udkom sidste år med sådan en ny rapport, hvor de sagde, at Danmark bør have et målsætning for trivsel, for forbrugsbaseret fodaftryk. Og så kom de ligesom med nogle rettesnore. Så skrev jeg sammen med nogle forskerkolleger et indlæg, hvor vi prøver at sige, alle de her normative elementer, alle de her valg i forhold til, hvor det fodaftryk skal være, det skal vi snakke om. Politikken, de tog det her indlæg, og så lavede de overskriften, her er den pose CO2, som hver dansker må have. Og det var faktisk det præcis modsatte, vi mente. Der er ikke én pose CO2. Så de der eksempler, de er alle sammen rigtig, rigtig gode, fordi de faktisk ikke bliver fastlåst i sådan en ultimativ forstand. Se, lad os lige prøve at få et reality-check her fra både vores eksperter fra Island og fra Skotland. Ikke? Hvad sker der, når man får lavet sådan en fast... Nu lukker jeg lige den der mikrofon. Hvad sker der, når man får lavet sådan en fast grænse? Du kender jo det skotske regering rigtig, rigtig godt, og den måde, selvom vi siger, at de er vanvittigt progressive, så er det der en løsning. Altså grænser, der sådan får lov til at changere lidt efter, hvad der ellers sker. Ja, eller man får sagt til hinanden, det er sådan, det ser ud. Så jeg synes, at det der er det vigtigste, det er, at du kan se, hvad der foregår. Du kan måle og se, hvad der foregår. Fordi så kan du forholde dig til det, og så kan du begynde at tage et valg, der siger... Altså nu står Skotland for eksempel med en ret stor olie- og gasindustri, som står for 10% af GDP, undskyld. Men som er ret vigtigt, og som også har 67.000 mennesker, der arbejder i det. Så det er ikke nødvendigvis super nemt bare at sige, ved du hvad, den lukker vi bare i morgen. Der er du nødt til at have nogle ruter og have nogle muligheder for at sige, hvad er vores muligheder for valg? Hvor må det koste noget? Må det koste noget på udledning? Må det koste noget på det menneskelige? Hvor finder du den rigtige balance? Og at du har lov på en eller anden måde til at have den debat, det er faktisk lige så vigtigt, som at du har ultimative grænser. Ja, meget interessant. Og hvordan ser det ud, hvis du sådan skal tage os med til Island, som jo har lavet det vidunderlige regnestykke, var jeg lige ved at sige, at når økonomien går op, så går trivslen ned. Ja. Det er jo fuldstændig indlysende interessant. Ja. Hvis vi skal bare snakke om sådan, jeg er meget optaget af, hvordan vi også kan have sådan
sustainability i politikken, eller på det politiske landskab. Fordi nu har vi, og vi snakker om Vigo for eksempel, så har ingen af de første ministerier, som startede, det er der endnu. Så hvordan kan vi få noget ind i systemet, som er ikke sådan afhængig af, hvem er første ministeriet, eller statsministeriet, det her, eller... Så det synes jeg er så vigtigt, som Katrine snakker om, som en well-being impact assessment, som at vi har noget i systemet, som trykker, forsikrer, at vi ikke accepterer noget, som har en dårlig influens på trivsel. Ja. Så det synes jeg er meget vigtigt, at vi finder ud af det, som med well-being policy, well-being impact assessment, alt det, at vi kan well-being budgeting, at vi bruger ressourcer, som vi har, til at øge trivsel. Det tror jeg er det vigtigste. Se, Andreas Pinstrup, jeg er meget, meget spændt på at høre dig til den faktor, som I også har talt om i den session, som du har været med i dag. Altså, at vi med i virkeligheden det ejerskab, som vi alle sammen har til utrolig mange institutioner, kunne gøre en kæmpe forskel. Når jeg siger ejerskab til institutioner, hvad er det så lige, jeg mener? Jamen altså... Det kunne være en demokratisk virksomhed, som vi i hvert fald kalder det, men alle de selskaber, der er ejet og styret af medlemmerne. Skal vi ikke lige lave en hurtig survey her? Fordi man kunne jo godt sidde derude, som jeg, og tænke, hvad er det for noget demokratisk virksomhed, og har jeg egentlig en adkomst til det? Skal vi ikke lige prøve, hvordan kunne man formulere spørgsmålet? Hvem er medlem af en demokratisk virksomhed herinde? Op med hånden. Ja, okay, det er jo faktisk rimelig mange. De har været til din session, tror jeg. Ja, måske, de ved, hvad du taler om. Ja. Men altså, når vi taler om demokratisk virksomhed, så taler vi jo om virksomheder, der er ejet af medlemmerne, og det kan jo være både kooperative, foreningsejede virksomheder eller andelsselskaber. Og der er en del, der har talt om det også i dag heroppe på scenen også. Og det er jo vildt spændende, fordi mange spørger nok sig selv, og det gjorde jeg, da jeg stiftede Tænketanken, findes der en et well-being company eller en well-being enterprise? Og jeg tror, ud fra de studier og de tanker, jeg har gjort mig, så vil jeg sige, ja, det findes i, potentialet. Altså, du har nogle virksomheder, hvor du, altså I, der sidder i salen, og det er også det, der fascinerer mig sindssygt meget ved det her, det er jo, at man faktisk har en indflydelse, og en meget direkte indflydelse op på virksomhedens top i et kooperativ eller i et andelsselskab. Og næsten alle, der sidder her, vil formentlig være medlemmer, om det er gennem el, eller vand og varme, eller om det er Coop. Det står med Pernille Skipper. Og hun mener jo fundamentalt at stå med sit etårige barn på armen, ikke? Det er den tredje, og virkelig power. Så stod hun der og siger, jamen altså, jeg er jo lige blevet forperson for Coop, og for mig at se, så Coop, den er her kun for medlemmernes skyld. Altså, den er her lidt ligesom, vi hørte helt i starten, ikke? Altså, formålet, hvordan løser vi de konkrete problemer, medlemmerne og samfundet har, jamen det er det, virksomhederne skal, og når de ikke gør det mere, så bliver de overflødige. I gamle dage hed den politiske forbruger, ikke? Altså at vi alle sammen i virkeligheden gør vores stemme gældende i vores adfærd og vores forbrug. Hvad har det for sig i forhold til den der sådan top-down, hvor jeg lige vil sige, diskussionen af, hvor er grænserne, som vi lige var inde på før? Hvad ser du for dig? Jamen, altså, det er jo selvfølgelig igen den det er jeg klar over. Altså en af grundene til, at jeg var med til at stifte Tænketanken, det var fordi, jeg ikke troede særlig meget på det politiske forbrug. Altså det, der ligger i, at virksomhederne fundamentalt enten får sat nogle klare regler for sig selv, eller at man ændrer reglerne inde i virksomheden. Det gør en kæmpe forskel. Altså, og vi kan se det på, at de her virksomheder, de faktisk er med til at gøre noget, men de er det jo ikke automatisk. De er det jo kun, hvis det er, at I som medlemmer går ind og engagerer sig i medlemsdemokratiet og sætter rammerne. Nogen vil nok sige, at grunden til, at Coop ikke står så godt i dag, det mener Pernille Skipper selv, det er fordi, at man måske ikke tog den der formålsdiskussion så alvorligt. Vi har andel, Nordlys, vi har Forenet Kredit, Nykredit, vi har Tryghedsgruppen, alle de der selskaber. Hvis I på den ene eller anden måde er forbundet til dem, jamen så kan I faktisk skubbe dem helt enormt. Og den viden, hvis den skal implementeres ude i virkeligheden, så vi alle sammen, og jeg kan godt se, at der var nogle stykker, der rakte hånden op, men at vi alle sammen i virkeligheden næste gang rækker poten i vejret og siger, at jeg gør allerede min indflydelse gældende, det er selvfølgelig det afgørende. Hvad skal der til? Jeg skal lige forbi jer her, det begavede panel i midten også. Hvad er der noget i det der med at få opdraget og uddannet befolkningen, i stedet for at tænke oppefra og ned? Jamen, det er der helt sikkert. Vi kalder det tit at bygge boghylden fra begge ender. Så du skal have en målsætning og noget, du går efter, men du er nødt til også at tage hele befolkningen med dig. En stor del af det, det er netop det at uddanne dem i. Hvad er mulighederne her? Hvilke forskellige valg er det i orden at tage? Eller hvordan laver man om på de valg, der er at tage? Så det er helt ekstremt vigtigt. Der synes jeg faktisk, at Danmark er et kæmpe foregangsland, som vi andre kunne lære lidt af, med
folkemøder og nogle af de ejerskabsforeninger, der er. Så det er ikke en af formålene med noget som WeGo. Det er selvfølgelig, at vi lærer af hinanden. Skal I ikke snart være med? I mean, sådan whole of a society approach, den eneste vej til at få nogle forandringer i samfundet. Det er sådan, det må være både, så det er ikke nok, at det kommer om på. Det er vi oplevet med challenges. Udfordringer. Ja, tak skal du have. Som jeg har fået, det er ikke bare en, som kan løse det. Det er ikke bare og det løses ikke inden for et silo. Og det er det, som jeg snakker så meget om. Og det synes jeg er så vigtigt, og måske et ting til. Vi er jo her i universitet. Universiteterne er i silos. Og vi træner jo folk inden for silos. Og så skal vi ud, og de skal jobbe og breaking the silos. Så det er noget, som universitetet må også lidt sådan tænke på, hvordan kan vi break the silos inden for universiteterne. Det tror jeg er meget vigtigt. Tusind tak skal I have, begavet panel. Hvor var det dejligt, at I lige var her sammen med mig. Om et øjeblik siger vi tak for i dag. Når jeg kigger ind i mine sociale medier, så virker det jo som om, at alle jeg kender har været her i dag og kommer her i morgen. Kender I det? Man skal ikke lade sig narre. Det er jo ekokammeret, der driller. Hvis man laver lige et hashtag, så pludselig så algoritmerne arbejder for os. Der er nogen, der ikke har været her. Så del endelig på jeres sociale medier, jeres netværk, hvad I har oplevet. Og så skulle jeg hilse fra arrangørgruppen og sige, at vi lærer jo hele tiden. Så skulle der være kommentarer, spørgsmål, noget, som vi har lyst til at lige få gjort opmærksom på, måske allerede noget, der kan implementeres i morgen, måske noget, vi skal huske til de fremtidige samtaler, så smid en mail inde på info@weall.dk, altså inde på sitet, der er sådan en lille kontakt. Eller også så kan man prikke til Pernille. Er det ikke så stort, Pernille, så man kan se, det er dig? Ja, kan kendes på krøllerne. Og som også tager imod input herover. Se, der er kæmpe opmærksomhed omkring konferencen, og det er ikke bare fordi, jeg har været på sociale medier. Der er 14 etablerede medier, som har tilkendegivet, at de er her og kommer her og følger med. Så jeg synes jo, der er en fornemmelse af, at der er, om ikke momentum, så i hvert fald en rigtig, rigtig vigtig og god dialog. Den fortsætter i morgen, hvor Jason Hickel kommer. Han er... Jeg var lige ved at sige sådan en rockstjerne, antropolog, forfatter til Less is More og The Divide, som jeg står og vifter med her i morgen, kommer han og fortæller os i keynote om det visionære lederskab, altså hvordan man tager mandatet på sig og arbejder fra den position, man nu engang har. Det skal vi høre meget, meget mere om, og så skal jeg også lige nævne, at Sophie Hove kommer, fremtidskommissær i EU, verdens første, som har fået til opgave at tage sig af det der, måske endda 7 generationer frem, som vi hørte om, som jo er fuldstændig vanvittigt. Men vi skal diskutere, hvem har ansvaret for de mennesker, der kommer efter os. Alt det skal vi i morgen. Jeg glæder mig virkelig meget til det hele. Tusind tak for i dag.